Good morning, students. Today we are going to discuss mixing and agitations, unit number 5 in your syllabus. So previously we are discussing about the what is the agitation and mixing, difference between them. We are discussing. Okay, and also we also discuss the types of the propellers, which may be sorry, we discuss about the impellers and what are the impellers and flow patterns of impellers. So we discuss first axial flow and radial flow. Okay, and these impellers are classified into sub topic, that is propellers, pedals and turbines. Okay, so let us start. Propeller already we discussed, then next is turbine propellers. So, as per we show in figure, our topic is that turbines. Okay, so where turbines impellers is used. Okay, as per we show in figure, first, which is open straight blade. This one is a side view. This one is a side view, and this one is a top view. Okay, so second one is blade disc, or it is called that a flat disc blade. Third one is a vertical curve blade, the vertical curve blade. Then fourth one is a shrouded curve blade with diffuser ring. So this one is a turbine impellers. Okay, so first of all complete this. Various types of turbine impellers are shown in figure 6.6. આપણે જોયું એ પ્રમાણે ફિગરની અંદર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જુદા જુદા પ્રકારના ટર્બાઇન ઇમ્પેલર્સ આપણને જોવા મળે છે. ઓકે, નાઉ pitch blade turbine is an axial flow impellers, while curve blade and flat blade turbines are radial flow impellers. બરાબર, I shown you that what is a impellers which having a radial flow and axial flow. ओके, सो रेडियल फ्लो होता है वो क्या होता है, उसका जो फ्लो होता है, और उसका जो फ्लो मेनली डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ द flowing agitator, while in the second type like a radial, the blades and the construction of impellers blades are different. Okay, so उसकी वजह से the mixing or as well as we can say that the agitations should be different compared to the radial flow. Okay, you can directly go on Google. You just type that difference between radial flow and axial flow. Simply a pictures come out and you easily understandable. Now, so the pitch bed turbine is that. Okay, this one is a radial flow and curve bed is a axial flow. Okay, as per the as per our topic, curve blade and flat bed are radial flow. Okay, curve blade and flat bed, this one is, which is a radial, and a pitch blade. Okay, pitch blade which is a uh, axial flow impellers, and curve blade and flat blade turbines are radial flow impellers. This one is radial only, and which is a axial flow. બરાબર, આ જે છે એક્સિયલ ફ્લો છે, અને બાકીના જે બંને છે બરાબર, કર્વ બ્લેડ અને ડિસ્ક ફ્લેટ બેડ આ રેડિયલ ફ્લો છે. Now they are capable of creating a vigorous mixing action due to the centrifugal and rotational motions generated by them. They are capable of creating a vigorous mixing due to the centrifugal and rotational motions generated by them, because જે ફ્લેટ બેડ હશે ને બરાબર, એ જનરલી શું કરે છે,
A starter ring surrounding this impeller gives an efficient mixing action. હવે જે આની ફરતી જેટલી પણ રિંગ હોય છે બરાબર, જેમ કે શ્રાઉડેડ રિંગ કર્વ બ્લેડ વિથ ડિફ્યુઝર રિંગ, તો એના થકી જે ડિફ્યુઝન હશે એ કેટલું થશે, ફાસ્ટ થશે. દેટ મીન્સ one type of it is a mixing. Okay, so it will be fast compared to the others. Next, C is the flat bed turbine, which is also a radial flow turbine. This one is a top view and which is a front view, in which the parts of various parts of impellers is, this one is a main shaft which is connected with impellers, and this one is a hub which can say that at the main center where the impellers is attached. This one is impeller disc, this is the blade. Okay, now the blades of impellers may be attached to a central hub or to a central disc. જે મેઇન બ્લેડ હોય કોની સાથે અટેચ કરેલું હોય છે, તો કે એ ઇમ્પેલર સાથે અટેચ કરેલું હોય અથવા તો સેન્ટ્રલ સાથે અટેચ કરેલું હોય, બરાબર. The diameter of impeller is kept between 1/3 and 1/6 of the vessel diameter. જે ડાયામીટર હોય છે ઇમ્પેલરનો એ કેટલો રાખવામાં આવે છે, એક 1/3 થી લઈને 1/6 ઓફ વેસલ ડાયામીટર. વેસલના ડાયામીટરથી એકના છેદમાં ત્રીજા અથવા એકના છેદમાં આઠ છઠ્ઠા ભાગની વચ્ચેનો કોઈ પણ ભાગ રાખી શકો છો, બરાબર. કોના, તો કે જે વેસલનું આપણે ડાયામીટર રાખ્યું છે એના. બ્લેડ લેન્થ ઇઝ 1/4 ઓફ ધ ઇમ્પેલર ડાયામીટર. બ્લેડની લેન્થ છે એ કેટલી રાખવામાં આવે, એકના છેદમાં 4 ભાગ્યા જેટલી રાખવામાં આવે છે ઇમ્પેલર ડાયામીટર. with a central disc is 1/8 of the impeller diameter. જે સેન્ટ્રલની ડિસ્ક છે બરાબર, કે જ્યાં શું કરેલું છે, બ્લેડ કનેક્ટેડ છે, તો એ કેટલી રાખવામાં આવે છે, એકના છેદમાં આઠમા ભાગની. The blade angle of curved blade turbine may be between 30 to 60 degree. કર્વ બ્લેડ જે આપણે ઉપર જોયું બરાબર, તો એની અંદર જે બ્લેડનો એંગલ છે એ કેટલો રાખવામાં આવે છે, that should be kept as a 30 to 60 degree is kept. The impeller speed usually range from 250 to 250 rpm. The speed must be in the range from 50 to 250 rpm. Revolution per minute. Turbines are very effective over a wide range of viscosities up to 10 raised to 4 centifoils. Okay, જે કર્વ બ્લેડ છે એ શું કરે છે, 30 થી 60 ડિગ્રી હોય. હવે ઇમ્પેલરની સ્પીડ કઈ રેન્જમાં હોય છે, હવે ટર્બાઇન શું કામ યુઝફુલ છે, કારણ કે એની જે રેન્જ છે એ ક્યાં છે, 10⁴ સેન્ટીફોઇલ સુધીનું એ મિક્સિંગ કરી શકે છે, બરાબર. Now, turbine impeller drive the liquid readily against the wall, where the stream divides into two portions. One of the portion flow down to the bottom and run to the center to impellers blow. એટલે કે ઇમ્પેલર્સ જનરલી શું કરે છે, જે આ ફ્લો પેટર્ન બતાવી છે ને નીચેની ફિગરની અંદર, તો એ પ્રમાણે શું થશે, ફ્લો આ ડાયરેક્શનમાં જશે અને ત્યાંથી આ શું આવશે, પાછું આવશે, એટલે કે કમ્પ્લીટ મિક્સિંગ થશે, બરાબર. શું કરે છે, liquid readily against the wall and where steam divide into two portions. One of the portion flow down to the bottom and then returns to center of impellers below, while the other flow upward towards the surface and finally return to the impeller from the figure, from the impeller to the above. Generally the main જેની ફ્લો પેટર્ન છે આ રીતે હોય છે, બરાબર. ઓકે, જેવી રીતે ફ્લો પેટર્ન વિથ ટર્બાઇન ઇમ્પેલર ઇન બફેલ વેસલ, બરાબર. તો આ જે ઇમ્પેલર છે એ શું થશે, રાઈટ, જે ઇમ્પેલર છે શાફ્ટ સાથે કનેક્ટેડ છે અને ગોળ ફરશે હાઈ સ્પીડમાં.
હવે એ જનરલી શું કરશે, આ એની ફ્લો પેટર્ન રહેશે, આ ડાયરેક્શનમાં જે ફ્લો છે બરાબર આ રીતે જશે and it comes to wall and comes again with its flow. So it will be here moving like this, okay, both side and at the bottom, and the other one is like a જે છે બરાબર એ આ રીતે ઉપર જશે, ઉપરથી આ રીતે complete નીચે આવશે બરાબર. So this one is a complete a cycle is doing here બરાબર, જેના લીધે complete mixing થશે. Turbines are especially effective in developing radial currents, but with a baffled vessel they also induce vertical flow currents to avoid vortexing and swirling with turbines. હવે આની અંદર બફેલ્સ મૂકવામાં આવે છે બરાબર, જે તમે જોઈ શકો છો ટોપ વ્યૂની અંદર આ રીતે. સો આ શું છે, this is a buffels, okay. The buffels are why it is used, because it is used to reduce vertex formation into the vessel. Vessel ની અંદર જે vertex formation થાય છે અને swirling થાય છે બરાબર. To avoid this line you have to must remember that avoid the vertexing and swirling with turbines. Buffels or a diffuser ring can be used. Also we can use a diffuser ring or these types of swirling and vertexing for the buffels. It is a common practice to locate the agitator at a highest height not less than one agitator divided by impeller diameter length from the bottom of the vessel, and it should be submerged in the liquid. This one is for only informative. In a common practice to locate the agitator where it is located at that at a height not then less than a one agitator impeller અથવા તો impeller diameter, and it should be length from the bottom of the vessel, and it should be submerged in the liquid depth of the equal to the twice diameter of agitator of અથવા તો impeller at a low speed and fourth times at a high speed when the depth of the liquid is more than twice the agitator diameter. It may be advisable to use impeller on the center. Next, pedals. Uh, Pedals are looking these types. જેવી રીતે impellers use થાય છે એવી રીતે pedals પણ use થાય છે બરાબર. Generally the application of pedal used is that for a heavy viscous liquid, okay. So pedals શું છે, pedals agitator with two or four flat bed are very common. ટુ અથવા તો ચાર બ્લેડ એની અંદર કોમન હોય છે બરાબર. The blade of this agitator are usually vertical and extend close to the vessel wall. એકદમ વર્ટિકલ હોય છે અને ક્યાં હોય છે, વેસલ વોલની નજીક એનો ડાયામીટર જેટલું રાખવામાં આવે છે. They are simply perched and cause the mass to rotate in laminar swirling motion with practically no radial flow along the pedal's blade or axial flow. They like a vertical motion. જનરલી કેવું હોય છે આની અંદર વર્ટિકલ ફ્લો બરાબર, કે જે શું કરે છે વર્ટિકલ મોશનની અંદર ક્રિએટ કરે છે, વર્ટિકલ મોશન ક્રિએટ કરે છે બરાબર. The speed circulating is poor and the mixing action is insufficient. This rotational speed is ranging between the 20 to 150 rpm બરાબર. જે સ્પીડ છે compared to the કમ્પેર ટુ ધ જે આપણું મિક્સિંગ છે બરાબર એની અંદર જેટલી હોય છે એના કરતાં ઓછી રાખવામાં આવે છે, એટલે કે 20 થી 150 ની આસપાસ જ હોય છે. The rotational speed is 20 to 150 rpm and total length of impeller is
between 50 to 80% of the inside diameter of the vessel, બરાબર. નાવ જનરલી કેવું રાખવામાં આવે છે, એની જે હાઇટ છે, બરાબર, ડાયામીટર એ કેટલો રાખવામાં આવે છે, 80% જેટલો રાખવામાં આવે છે, કોના, વેસલ ડાયામીટરના. And the width of the blade is 1/4 to 1/10 of the pedal diameter, બરાબર, જે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. જે જનરલી કેટલા ટાઈપના છે, ફ્લેટ બેડ છે, બરાબર, ફ્લેટ બેડ, બીજું છે એન્કર ટાઈપ છે, ત્રીજું છે કમ્બાઇન્ડ એન્કર ગેટ, અને ચોથું છે ગેટ ટાઈપ, બરાબર. આ જે અંદરની જે લાઇન્સ છે ત્યાં શું હોય છે, સ્પેસ હોય છે, બરાબર, એટલે કે આ ખાલી જગ્યા છે, અંદરનો જે ભાગ છે એ ખાલી જગ્યા છે, અને આ શું છે, વોલ છે, બરાબર. સિમિલર આ વસ્તુ પણ. So these are the pedals agitator.